Hello guys, welcome to the Mic 1 free video, the reaction video. As I'm reaction so about the sweet dogs and the babies because I like dog and I like babies. तिनीहरूको सानो रियाक्सनहरू चाहिँ एकदम हाँसो लाग्छ कि एकदम माइन्ड फ्रेस गरिदिन्छ अनि त्यो रियाक्सन हामी गर्नेछौँ त्यो भिडियोको बारेमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ हाँस्नेछौँ. ओके let's watch it. Give a kiss. Bonk. Oh! Come on. That was a. Are you gonna give him that? Psych. There you go. Psych. There you go. Oh, score. Fruity sneeze. It's okay. Reaction. Ginger. Ginger. Be gentle. Scarlett, you want to come out? You gonna come out? No. How you doing? Do you see her? Penny, you're standing on it. Let me help. Oh my god. Oh, let's uncover the baby, honey. The baby's warm. No, the baby's cold. It needs to be covered. Ellison, look. You want it? You want it? Look, look, look. I said they've been doing this. A 9, a 9, a 999. अब बच्चाहरू कति कमेडीहरू हुन्छ है. त्यो कुकुरहरू चाहिँ कति केयरिङ हो. दिस इज द वाइ एकदम खुसी बनाउँछ चियर्स चाहिँ होइन. कुकुरले चाहिँ एकदम वफादार हुन्छ क्या, एकदम रोयल्टी टाइपको हुन्छ कुकुर भनेको चाहिँ. बच्चाहरू चाहिँ एकदम इनोसेन्ट होइन, केही थाहा हुँदैन होइन. तर दुईजनाको कम्बिनेसन एकदम राम्रो लाग्छ क्या. एन्ड कुकुर चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ. कुकुर भन्दा पनि डग भन्दाखेरि राम्रो सुनिन्छ क्या. फेरि कुकुर भन्दाखेरि गालीहरू छ, ओ कुकुर कुकुर मलाई जस्तो लाग्छ. तर पनि डग्सहरू चाहिँ एकदम मनपर्छ. तर के गर्नु, बाहिर विदेशमा काम गर्नु परेको हुनाले चाहिँ ठाउँ नभएर पाल्न मिल्दैन र. तर पछि गएर म घरमा चाहिँ एउटा कुकुर पाल्नेछु होला. कसैसँग राम्रो राम्रो डग भयो भने चाहिँ सपोर्ट. ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो. अनि अझै रियाक्सन भिडियोहरू लिएर आउँछु. तपाईँहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, मलाई मोटिभेट गर्नु होला. एज लाइक लुकिङ दिस भिडियो हेरेर हामी मोटिभेट हुन्छ, खुसी हुन्छ है. त्यस्तै. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.
Bye. Subscribe and like.